Hi all, let's do a quick IKEA tour at Namma Bengaluru. Video start ചെയ്യുന്ന മുന്നേ I wanted to give you 2 time saving advice. Number 1, I highly recommend you all to come by metro. Nearest station Nagasandra ആണ്, which is just 50 steps away from IKEA. Number 2, try coming on weekdays if you can. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡ്സിൽ ജനസാഗരമാണ്. ആ എൻട്രൻസിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ മാത്രം 2 hours എടുക്കും. IKEA ഒരു Swedish-founded multinational ബ്രാൻഡാണ്. 1943 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോം ഫർണിഷിംഗ് ബ്രാൻഡ്. ഒരു വീടിന് വേണ്ടുന്ന A to Z സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും. റെഡി ടു അസംബിൾ ഫർണിച്ചർ, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസ്, ഹോം ആക്സസറീസ്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ്. യു ഫൈൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മോഡേൺ ഡിസൈൻസ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു വറി. വാസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ പാർക്ക് യുവർ വെഹിക്കിൾ ദാർ ആൻഡ് എൻ്റർ. Hi guys, welcome back to my channel. We are at IKEA Bangalore. June 22nd ആണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും തിരക്കായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണണമെന്ന്. ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തി. സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലിവിംഗ് റൂം, കിച്ചൺ, വർക്ക് ഏരിയ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. At the entrance you can see this board, level 1 and level 2. Level 1 you can find kids play area, market hall, billing session, cafe. But I recommend you to start at level 2 because അവിടെയാണ് ഷോറൂം സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്. ഇതാണ് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ. കിഡ്സ് അബൌവ് 3 years ക്യാൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഹിയർ ഫോർ 45 minutes. കുട്ടികളെ നോക്കാനൊക്കെ അവിടെ കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ടാകും. Now I'm going to give you a virtual tour of IKEA. ഞാൻ എല്ലാ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, including the rates of most items. So without skipping, watch the video till the end to get an idea of what is in store for you at IKEA. അപ്പോൾ let's go to level 2. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷോറൂം എൻട്രൻസ് ആണ്. ഷോറൂം എൻട്രൻസ് കയറിയിടാൻ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാണ്. For 99 rupees you get a pack of bowl, cups and spoons. എൻട്രൻസിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് ലിവിംഗ് റൂം ഫർണിഷിംഗ് ആണ്. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? ദേ ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് സോ വെൽ. ബി ഇറ്റ് ലിവിംഗ് സ്പേസ്, ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ, ബാത്റൂം, ദേ ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് സോ വെൽ ആൻഡ് വി കൻ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ടു ഗിവ് അവർ ഹൗസ് എ മേക്ക് ഓവർ. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെയും പ്രൈസ് ടാഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇതുപോലെ പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും. റെഡിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ മാർക്കറ്റ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷോപ്പ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ലെവലിൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. യെല്ലോ ബാഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റെഡും യെല്ലോവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. The second section is living room. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോഫ എന്ന് വെച്ചാൽ 2-seater, 3-seater, സിംഗിൾ-seater സോഫ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 10,000 to 1 lakh പ്ലസ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ. ദർ ആർ ടേബിൾസ്, ചെയർ, കോഫി ടേബിൾ. ദർ ആർ ന്യൂമറസ് കളക്ഷൻസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. യു കെൻ ഓൾസോ കസ്റ്റമൈസ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെയുള്ള ഫാബ്രിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ IKEAയിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ LED സ്ക്രീനിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. തേർഡ് സെക്ഷൻ ഇസ് ലിവിംഗ് റൂം സ്റ്റോറേജ്. സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടും. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, നോബ്സ്, ഹാൻഡിൽസ്, നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തരും.
ഈ ടൈപ്പ് സൈൻ ബോർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മതി എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ അതർ സൈഡ്. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഷോപ്പിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ്. ദ ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ ഇസ് ഡൈനിങ് ഏരിയ. The fifth section is kitchen. ഒരുപാട് കിച്ചൺ സെറ്റപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ. കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഐഡിയ, സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്, കളർ, മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കിച്ചൺ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരു ഇത്ര സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇത്ര സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാത്റൂം, ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണിത്. ഇത് വേറൊരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതാണ് അവർ. 3,02,666 ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കിച്ചൺ. The sixth section is workspace. The seventh section is bedroom. Eighth section is wardrobe and storage. Ninth section is children's IKEA. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടും. End of level 2 ഒരു സ്വീഡിഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ലഞ്ച്. സ്വീഡിഷ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫ് സെർവ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ മുന്നേ കാണുന്ന കൗണ്ടറിലാണ് ബില്ലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1000+ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് നമ്മുടെ ട്രേ ഒക്കെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ലെവൽ 1. ഇത് മാർക്കറ്റ് ഹാളാണ്. ദിസ് ഇസ് 11th സെക്ഷൻ. കുക്ക് വെയർ ആൻഡ് ടേബിൾ വെയർ, കിച്ചണിന് വേണ്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. Twelfth section is textiles. Dress in Dilato. Here you get cushion covers, bedspread, curtains, etc. etc. 13th section is bed textiles. ഇവിടെ mattress, high pillow, low pillow, പിന്നെ cushions, different types of cushions ഒക്കെ കിട്ടും. 14th is bathroom section. One stop for all your bathroom essentials. 15th section is rugs and floorings.
16th section is home organization. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. എനിക്ക് മൊത്തം ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There were lots of collections. 17th section is lighting. Oh my god, amazing collections ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്ത് കടകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രൈസ് ഒക്കെ ലോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ. Eighteenth section is wall decoration and mirror. Twentieth section is outdoor furniture. ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഫേർണിച്ചറും പിന്നെ പ്ലാന്റ്സും. പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല. ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 21 മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഗോ ഡൗൺ ഓർ മാർക്കറ്റ് ഹാൾ പോലത്തതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ റെഡ് ബാഡ്ജ്, ആ ഐറ്റം ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് വളരെ ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് 1 full ഡേ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനാണ്. ദർ ആർ 2 types ഓഫ് ബില്ലിംഗ്, സെൽഫ് ബില്ലിങ്ങും പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ബില്ലിങ്ങും. സെൽഫ് ബില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം 15 items ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ്ലെസ് പ്രോസസ്. കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ അവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദാർ ഇസ് നോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രിമൈസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. തീരെ നെറ്റ്വർക്കില്ല, യു കാൺ കോൾ എനിബഡി ഫ്രം ഹിയർ. 24, 25, 26 എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ്, ഡെലിവറി സർവീസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാർ ഇസ് എ റാപ്പിംഗ് ടേബിൾ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിക്കാൻ ദാർ ഇസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, യു ക്യാൻ റാപ്പ് ഇറ്റ്. Finally, we have come to the end of IKEA. ഫൈനലി നമ്മൾ IKEA ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ വന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം വൈകുന്നേരമായി. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഹോം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ചുറ്റിക്കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് വരും. കാലം അത്രയും വേദന എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം ശ്രുതി.